వరమియా అమ్మ ప్రేమలతో కరుణ కడలి సహజ యోగుల కలిపి సాగర లహరి ఆని ముత్యాలండి ఆదిశక్తి నిర్మల మా మాటలన్నీ ఆని ముత్యాలండి ఆదిశక్తి నిర్మల మా మాటలన్నీ వేద మంత్రాలండి అమ్మ చెప్పే సూత్రాలండి వేద మంత్రాలండి అమ్మ చెప్పే సూత్రాలండి ఆని ముత్యాలండి ఆదిశక్తి నిర్మల మా మాటలన్నీ వేద మంత్రాలండి అమ్మ చెప్పే సూత్రాలండి ఆని ముత్యాలండి ఆని ముత్యాలండి मैया तेरे चरणों की मैया तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए सच के अथाहु निरमल सच के अथाहु निरमल तकदीर बदल जाए मैया तेरे चरणों की मैया तेरे चरणों की कितनी सजावे ना
नाशक सिंदूरवदन हो तुम गौरी माँ के बालक अंतहीन हो तुम तम के नाशक अंतहीन हो तुम तम के नाशक देवों में हो श्रेष्ठ तुम परमानंद के दायक देवों में हो श्रेष्ठ तुम परमानंद के दायक हे गणाधिपति करो हरण सबके संकट हे गणाधिपति करो हरण सबके संकट अंतहीन हो तुम तम के नाशक अंतहीन हो तुम तम के नाशक हर बच्चों के आँखों में हो तुम गणपति विनायक बच्चों के आँखों में हो तुम गणपति विनायक तामसमय जगत के हो तुम तामसमय जगत के हो तुम दिव्य ज्योति प्रदायक अंतहीन हो तुम तम के नाशक अंतहीन हो तुम तम के नाशक सिंदूरवदन हो तुम गौरी माँ के बालक अंतहीन हो तुम तम के नाशक अंतहीन हो तुम तम के नाशक तम के नाशक तम के
ఇప్పుడు చూడు. హలో. ఓకే. శ్రీమాతాజీ గారిని చిత్రపటం చూస్తూ ఒక నిమిరి పాటు ధ్యానంలో ఉంటాం. శ్రీమాతాజీ గారికి 2 చేతులు జోడిస్తూ ఈ విధంగా మనందరూ ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, ఈరోజు ఈ ధ్యానం చేయుటకు అనుమతిని ప్రసాదించండమ్మా. చేయించేది మీరే, చేయించుకున్నది మీరేనమ్మా. ఈ చేసుకునే గంట సేపు యొక్క ధ్యానంలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూస్తూ ఈ ధ్యానమునకు అనుమతిని ప్రసాదించండమ్మా. ఈ పరమ చైతన్య తరంగములతో మమ్మల్ని ఆస్వాదించండమ్మా. మన అందరం ఇప్పుడు కుండలిని జాగృతి చేసుకుని బంధం తీసుకుందాం. ముందుగా మనం మన యొక్క నాడీ వ్యవస్థను శుభ్రం చేసుకుందాం. మన కుడి చేతిని భూమాత మీద ఉంచుకుని ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుంటూ ఈ విధంగా మనం ప్రార్థిస్తాం. శ్రీమాతాజీ, మా ఈడా నాడిని పరిశుభ్రం చేయటమ్మా. మా ఎడమ శరీర భాగంలో ఉన్న సమస్త దోషములను శ్రీ భూమాతకు సమర్పించండమ్మా. శ్రీ భూమాత ద్వారా అన్నిటినీ తొలగించండమ్మా. శ్రీ భూమాత దయచేసి స్వీకరించండమ్మా. మాకు పరిపూర్ణమైన ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించండి. మాకు నిర్మలమైన ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించండి అమ్మా. ఇప్పుడు మన కుడి చేతిని ఒడిలో తీసుకుని ఎడం చేతిని ఆకాశం వైపు చూపించుకుంటూ ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తాం. శ్రీమాతాజీ, మా పింగళ నాడిలో ఉన్న దోషం అన్నిటినీ ఆకాశతత్వంలో తొలగించండి అమ్మా. మా అందరికీ నిర్మలమైన క్రియాశక్తిని ప్రసాదించండి అమ్మా. మన ఎడమ చేతిని ఒడిలో యథావిధిగా తీసుకుని మన 2 చేతులు శ్రీమాతాజీ గారు ఉపయోగించుకుంటూ మన చిత్తమును మధ్య నాడీ మీద ఉంచుకుంటాం. శ్రీమాతాజీ, మమ్మల్ని సదా వర్తమాన కాలంలో ఉంచండి అమ్మా.
నెమ్మదిగా మనం చెప్తాము. మన 2 చేతుల మీద సహస్రార మీద ఉంచుకొని 3 మహామంత్రములు తదుపరి శ్రీ గణేష్ మంత్రం తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ఇప్పుడు మన యొక్క సంపూర్ణ చిత్తమును మూలాధార చక్రం మీద ఉంచుకుందాం. శ్రీ గణేశ, మా మూలాధార చక్రంలో మీ శక్తిని జాగృతపరుస్తూ మాకు పరిపూర్ణమైన అబోధిత్వ తత్వాన్ని ప్రసాదించండి. శ్రీ గణేశ, మా యొక్క అన్ని చక్రాల్లోనూ మీ శక్తిని జాగృతపరచండి.
మన యొక్క చిత్తం నెమ్మదిగా అంతర్గతంగా ఉంచుకుంటూ శ్రీ కుండలిని గౌరి మాతను ప్రార్థిస్తూ, అమ్మ శ్రీ కుండలి గౌరి మాత, మా అంతర్గతంలో మీ యొక్క శక్తిని ప్రసాదిస్తూ నెమ్మదిగా మన చిత్తమును మూలాధార చక్రం నుంచి స్వాదిష్టానము, మణిపుర చక్రము, భవసాగరము, శ్రీ హనాథ చక్రము, విశుద్ధి చక్రము, ఆజ్ఞా చక్రము నుంచి నెమ్మదిగా సహస్రాములో ఉంటాం. మన సహస్రాంలో శ్రీ మాతాజీ గారిని ఈ విధంగా అభ్యర్థిద్దాం. అమ్మా శక్తిమా, మాకు సంపూర్ణమైన నిర్విచార స్థితిలో తీసుకెళ్ళండి అమ్మా. నిర్వికల్ప స్థితిలో ఉంచండి అమ్మా. మమ్మల్ని నిరానందంలో ఉంచండి అమ్మా. మా యొక్క హృదయంలో ఉన్న శివతత్వము సహస్రాలకు తీసుకొచ్చి సదాశివుడిగా ఉంచండి అమ్మా. ఒక 2 నిమిషాల పాటు పరిపూర్ణమైన ధ్యానంలో ఉంటాం. ఈరోజు మనం శ్రీ మాతాజీ గారి ఇచ్చేసే సందేశం వినే ముందర నెమ్మదిగా మన చిత్తమును ఎడమ స్వాదిష్టాన దగ్గర నిర్మల విద్య మీద ఉంచుని నెమ్మదిగా మన చిత్తమును మధ్యమ స్వాదిష్టాన చక్రం మీద ఉంచుకుని మనం ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తాం.
శ్రీ హనుమాన్ మాకు శక్తివంతమైన సృజనాత్మక శక్తిని మా యొక్క స్వాదిష్టాన చక్రం నుంచి మా మెదడులోకి వచ్చి శ్రీ మాతాజీ గారి ఇచ్చే సందేశం ప్రతి వాక్కును మేము గ్రహించే శక్తిని ప్రసాదించు తండ్రి. శ్రీ నిర్మల్ హనుమాన్ ఆ యొక్క మాతాజీ గారికి ప్రతి వాక్కును గ్రహించే శక్తిని మాకు ప్రసాదించండి. మన చిత్తం సంపూర్ణంగా అప్పుడు మళ్ళా సహస్రాల మీద ఉంచుకుని శ్రీ మాతాజీ గారు ఇచ్చిన సందేశం శ్రీకృష్ణ పూజ నిర్మల్ నగరి కనోజరి న్యూయార్క్లో ఇచ్చారు 29 జూలై 2001. అది మనం ఆనందంగా వింటూ మాతాజీ గారు ఇచ్చే సందేశం ఆనందంగా వింటూ ప్రతి వాకుని గ్రహిద్దాం. జై శ్రీ మాతాజీ. And the one who was Virat, who fought all kinds of evil without entering into the arena. Sri Krishna's life itself is a very beautiful, creative, and loving thing. But to understand him, it is not easy. For example, in Kurukshetra, where the war was going on, and Arjuna became depressed. And he said that, why should we fight our own kith and kin, fight our own close relations, friends, and our gurus? Is it religion? Is it dharma? Before that, in Gita, and by today, we have gathered here to worship Sri Krishna, the one who was Virat, who fought all kinds of evil without entering into the arena. Sri Krishna's life itself is a very beautiful, creative, and loving thing. But to understand him, it is not easy. For example, in Kurukshetra, where the war was going on, and Arjuna became depressed. And he said that, why should we fight our own kith and kin, fight our own close relations, friends, and our gurus? Is it religion? Is it dharma? Before that, in Gita, Sri Krishna has described a personality which is a sage. We can call him a saint, or he called it a Sthitaprag. So when asked what is the definition of the Sthitapragya,
The description he gave was about a person who is absolutely at peace with himself and at peace with his atmosphere. It's very surprising. All this knowledge he gave in the first place in Gita. That is the best. That he called as the Jnana Marga. That is Sahaja, by which you get the subtle knowledge. But at the same time, when you see him advising Arjuna, it is very surprising that here he is talking only of spirituality, of complete detachment. And there he is telling Arjuna that you go and fight. They are already dead people. Whom are you fighting? This conflict is difficult to understand, that how could Sri Krishna, the same person who is preaching that you have to all become Sthita Prajna, suddenly starts telling Arjuna that you go and fight the foes. One side it is complete detachment, and another side is the war. How will you explain this? In Sri Krishna's own words, one can say that once you are a realized soul and you have reached that highest position in your awareness, to you everything is futile. But just now, what you have to do is to save the dharma, not the dharma that people talk about, but the dharma means evolutionary process of human beings, which is going on. And if all the good people, those who stand for righteousness, are finished, then how will this evolutionary power will be saved? So you have to save them. And for that, if you have to kill, you don't kill anybody, they are already dead, because they are not evolved souls and they don't care for their realization. So you have to fight them. You have to fight the negative forces. You have to fight the wrongdoers. All this he explains in a very beautiful manner, that we have within us three kinds of powers, which we also know. And by the middle one that we have, we rise above all these material, physical, mental, emotional, all these problems facing us into a new realm of spirituality. And that's what he wanted to save from the cruel people, from the aggressive, who were also misleading others. It's a very good understanding, if you have, that who is your relation, who is your brother, who is your sister. Those who are evolved souls are your relations. They are your own. And for them, if you have to fight the people who are aggressive, you better do it.
You have to do it. That is the way of dharma. So, we have three paths, as you know, in Sahaja. The one is of bhakti. Bhakti is where you sing the praise of God, have devotion, do all kinds of rituals, everything. And you think that you are very close to God. This is one which is being accepted by many, many people and by many so called religions. That we must have complete dedication for God. But you are not yet connected to God. What are you doing? How can you have any dedication to God with whom you are not at all connected? The second one was the karma, that you do your work. You go on doing your work with a detached mind. I mean, it's not possible, but that's what they say. And we are doing our karmas, good karmas. We do all kinds of good things, go to various places for our cleansing, meet many great people of spirituality, go to all various places and pray. Visit all auspicious places which are being described. All kinds of rituals we do for that. That is the Karma Yoga. And that is what the Karma Yoga, according to us, is the right side. Many people, as you know, are right sided. Right sided people are the people who are, as you know, full of ego, arrogance, and think knowing of themselves. Very difficult to correct them. They also never see anything wrong with them. Whichever way they act, they think is all right. That is the Karma Yoga. But he has said that whatever karmas you do, whatever its fruits are, that you cannot say. He said it in a very uncertain manner. Because definitely, if he had said it with certainty, people would never have understood him. So he said it's not possible that whatever karmas you are doing could be the karmas which will get you the blessings of the divine. Karmanyevadhikaraste phaleshu ma kadachin. He has said it. So then, which karmas we should do? Or should we give up all the karmas? All the action we should give up? People were in two minds. This is the style of Sri Krishna, is to put people in two minds. So they use their discretion. And third one is the discretion, which he calls as the Jnana Marga. Is the central path by which you evolve. You evolve into a new state, into a new state of your mind, a new state of your being, by which you become absolutely above every nonsense. Also, you are endowed with power. Fight whatever is bad, whatever is corrupting, whatever is killing this world. At that stage, you are equipped with a divine power that you can finish off anything that is negative around you. This is to be understood that that's a state
That's not just talking, that's not just believing that I am that, but it's a state. If you come up to that state where you are beyond all these things and you have all the knowledge, pure knowledge, the subtle knowledge of being, this is the Jnana Marga. Many people say that everybody cannot go to Jnana Marga. For that, you have to have a special type of personality. But this is very misleading. Everyone can go into Jnana Marga. It is very, very innately built within us, this evolutionary attainment. It is within us. And all of us can have that. Only thing is, we have no confidence perhaps that we go on avoiding it and go to cheaper things like becoming devoted to something, doing some sort of a ritual, going to some sort of a holy place, all kinds of nonsense, which doesn't give you the evolutionary ascent by which you know the knowledge, the pure knowledge, the real knowledge. So far, whatever you have known, it was written in the book, whatever your parents told you, or whatever you have explored outside. But the knowledge which is the purest, which is the real knowledge, which is the jnana, that you can only get through your ascent and establishing yourself properly in that state. If you go on denying it, you cannot. But everyone has right to get it. You need not be educated. You need not be a very simple person. You need not be very rich or poor. Makes no difference as long as you are a human being and a humble human being, thinking that you have to achieve that state. You all can get that state which you know very well. And at that state, you become absolutely knowledgeable. Knowledgeable about yourself, knowledgeable about others, knowledgeable about everything that goes around. But this state must be maintained and try to go above that state where you have no more doubts left in. This is what Sri Krishna taught. And this is what one has to achieve. But he, being a diplomat, he tried to tell you other stories. Try this, try that, this, that. But actually, what he has praised is Jnana Marga. Ours is a Jnana Marga. That is the knowledge, the path of knowledge, in which you have to know all the knowledge. Unless and until you have the whole knowledge, you are not yet a jnani, a person who knows. In this way, he has established that our evolutionary process has to come beyond all other human awareness. Other human awareness is of a no value for a spiritual personality. Now, he knows something, say, how many miles it is from here, say, to New York, or what trains go there. All this knowledge is not needed. How much this cloth will cost, how much this carpet will cost, in what shop can you get. All this knowledge is just useless, is not the real knowledge. Such a person doesn't know this kind of knowledge. But what he knows is the knowledge about your being, knowledge about the whole universe, which is
Not how many stars there are or how many universes there are. No. It is the subtle inner personality of everything he knows. In that subtlety, he discovers so many new things which he may not even heard about. And thus, you reach a state of great knowledgeable personality. This is what we have to achieve. We are born as human beings and we know so many things already. People know so many things, but they don't know the actual. This knowledge doesn't come through your reading or through your intellectual pursuit or for your emotional movement. No. It is Shaswat, I mean, it is all the time. It exists, it will exist. And it is just to be understood, just to be known to yourself what it is. It cannot change. It cannot be remolded. It is what it is. And that is what you know now. Nobody would doubt that. Because those who have got this state, they may doubt. They may call you crazy. They may think in it. But with the open eyes, whatever you say is the truth. In the same way, with the open heart and an open brain, when you know that that is the real truth and that is what is to be known. For that, according to Sri Krishna, you have to go various. One is you go on praying to him. He says, you go on praying to me, and if you give me flowers, I'll take. If you give me water, I'll take. Whatever you give me, I'll take. He says clearly, but what will you gain out of that is very important. He doesn't say, if you give me something, I'll give you something. He doesn't say that. So, what should be the state? What should be the condition? He said, if you praise me, if you have bhakti for me, you are giving me presents, you are doing all sorts of things. You are very dedicated, but you should do ananya bhakti. What is ananya? Ananya means when there is not the other. When we are one, when we are connected, then the bhakti you do, that time, whatever music you have of devotion, whatever flowers you give, whatever expression you have, it should be ananya. That's the word he said, that do ananya bhakti. Pushpam phalam toyam. Whatever you give me, I'll take. He'll take everything. He's the one who is the only bhokta, means he's the only enjoyer. But what will you get? He says, when you do ananya bhakti, means when you are one with me. That means you are connected with him. That's how he has explained bhakti. What is bhakti is very clearly. But people don't understand. They think that bhakti means you go on singing on the street, Hare Rama, Hare Krishna, this and that is bhakti. It's not. If that was real, they would have achieved something, but they did not. Now don't blame Krishna for that. He has clearly said it should be ananya bhakti. Only by changing your dress, wearing a particular
type of style. That's not. That's also outward. It's just to show off. But actually, Ananya Bhakti is within yourself. When you are in that state, when you are one with the divine. Unless and until that state you have achieved, not only that, but established, it doesn't give you anything. Many people have told me, we are doing so much of bhakti yoga, mother, we don't get anything. Really? What sort of bhakti yoga? We do read Krishna's Gita every morning, get up 4 o'clock, take bath, read Krishna's Gita, do this, do that, then we say bhajans, this. We never get anything. So, what is the reason? Reason is that you are not one with God. And when you are one with God, then what does He give you? He won't give you cheap things, which will vanish in no time, but of some eternal nature. So He gives you peace, peace of the heart. He gives you balance. Also, He gives you a tranquil temperament, joy of life. All these things are there within us. If we have the bhakti, which is after being united, after the yoga with the Yogeshwara. This is what one has to understand. Now, there are many karma yogis who go on working madly. They think we are doing, after all, nishkama seva, without any desire. We are serving people, we are serving the nation, we are serving this. Ultimately, what do you get? What you get may be money, might be you might get a good house, maybe all these things. But you don't get peace of heart. You don't get peace of mind. You don't get that joy which has no boundaries, which cannot be explained, which cannot be described. That boundless joy you don't have. And you don't get that eternal peace which can stop wars completely. It can abolish this cruel జై శ్రీ మాతాజీ. ఒక 2 నిమిషములు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉంది.
జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీమాతాజీ గారి ఈ శ్రీకృష్ణపు సందేశంలో కొన్ని ముఖ్య అంశాలు తెలుసుకుందాం తెలుగులో. శ్రీ మాతాజీ గారు అంటారు, ఈ రోజు మనమంతా శ్రీకృష్ణుని పూజించుటకు ఇక్కడ సమావేశం ఉన్నాము. అతను విరాట పురుషుడు. శ్రీకృష్ణుడి జీవితమే ఎంతో మనోహరంగాను, సృజనాత్మకంగాను, ప్రేమతత్వంతోనూ ఉంటుంది. కానీ అతను అర్థం చేసుకోవడం అంత సులభమైన విషయం కాదు. ఉదాహరణకు కురుక్షేత్రంలో యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు అర్జునుడు దుఃఖితుడై శ్రీకృష్ణుని ఇలా అడుగుతాడు, శ్రీకృష్ణ, మనం మన అన్నదమ్ములతో, పెనతండ్రులతో, బంధుమిత్రులతో, గురువులతో యుద్ధం ఎందుకు చెయ్యాలి? అది మత సాంప్రదాయమా, ధర్మమా అని. అందుకు ముందు శ్రీకృష్ణుడు ఒక సాధుపుంగని వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉండాలో చెప్పాడు. ఆ విధంగా ఉన్న వ్యక్తిని మనం సాధువు లేక స్థితప్రజ్ఞుడు అంటాం. స్థితప్రజ్ఞుడు ఎలా ఉండాలి అని ప్రశ్నించినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు చెబుతాడు, అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ తన లోపల బయట ఎవరు పరిపూర్ణ శాంతి చిత్తంతో ఉంటారో అతనే స్థితప్రజ్ఞుడని వివరిస్తాడు. నీవు ముందు దూకి యుద్ధం చెయ్యి. నీకు కనపడే వారందరూ ఎప్పుడో చనిపోయారు. ఇక నీవు ఎవరితో యుద్ధం చేస్తావు అని అంటాడు. శ్రీకృష్ణుడి సొంత మాటలో చెప్పాలంటే, ఒకసారి మీరు ఆత్మసాక్షాత్కారం పొంది మీ చేతనలో అత్యున్నత స్థానం చేరినట్లయితే అప్పుడు మీకు సమస్త విషయములు అశాశ్వతములు. అతను అర్జునుతో ఇంకా ఇలా అంటాడు, ప్రస్తుతం నీ తక్షణ కర్తవ్యం ధర్మమును పరిరక్షించడం. నీవు ధర్మపరులను రక్షించాలి. అందు నిమిత్తము నువ్వు సంహార క్రియను కొనసాగించాలని తలిస్తే నీవు ఎవరిని చంపనక్కర్లేదు. కారణం వారందరూ ఇప్పటికే మరణించారు. వారెవరూ ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందిన వారు కాదు. వారి ఆత్మశాస్త్రాల గురించి ఎప్పుడూ పట్టించుకోలేదు. కాబట్టి వారితో నీవు యుద్ధం చేయాలి. అపరాధులతో పోరు కొనసాగించాలి. ఈ విషయాలన్నీ అతను చాలా చక్కగా వివరిస్తాడు. సహజీవనంలో 3 మార్గములు ఉన్నాయని మనకు తెలుసు. ఒకటి భక్తి మార్గము. భక్తి అంటే భగవంతుని కీర్తిస్తూ పాటలు పాడడం, అర్పణాభావంతో ఉండడం, అన్ని రకముల కర్మకాండలు నిర్వర్తిస్తుండడం. ఆ విధంగా మీరు భగవంతుని చాలా దగ్గరగా ఉన్నట్లుగా భావిస్తూ ఉంటారు. ఈ పద్ధతి అనేక మంది చేత, మతముల చేత ఆమోదింపబడినది. భగవంతుని ఎడల పూర్తి అర్పణాభావం కలిగి ఉండాలని చెప్పబడింది. దాన్ని మీరు ఏ విధంగా ఆచరిస్తున్నారు? మీరు దైవంతో అనుసంధానించబడిన ఎడల మీరు విధముగా దైవం పట్ల సంపూర్ణ సమర్పణ భావము కలిగి ఉండగలరు. మీరు ఇంకా దైవశక్తితో అనుసంధానింపబడినప్పుడు అది ఎలాగ సాధ్యపడుతుంది? ఈ విధంగా అంటూ, ఇంకా రెండవది కర్మ. కర్మ అంటే మీ కార్యములు మీరు నిర్వర్తించడం, బంధరాహిత్యంతో మీరు పనులు చేస్తూ ఉండడం. కానీ అలాంటి ఉద్దేశంతో పనులు చేయడం సాధ్యం కాదు. కానీ ఆ విధంగా చెప్పబడింది. కాబట్టి మన కర్మలను నిర్వర్తిస్తున్నాం. అనేక రకములైన మంచి పనులు చేస్తున్నాం. మనలను నిర్మలపరుచుకొనుటకు ఆధ్యాత్మికోన్నతి పొందిన అనేక మంది మహర్షులు దర్శిస్తూ, అనేక తీర్థయాత్రలు చేస్తూ ప్రార్థనలు జరుపుతున్నాం. మన పూర్వీకులే పేర్కొబడిన అనేక పుణ్యక్షేత్రం సందర్శిస్తున్నాం. అక్కడ అన్ని రకాలైన కర్మకాండలు జరుపుతున్నాం. అది కర్మయోగం. మన సహజయోగ ప్రకారం కర్మయోగం కుడి పార్శ్వముకు సంబంధించిందని అంటారు. చాలా మంది ప్రజలు అంటే మనలో కుడి పార్శ్వం చెందిన వారని మీకు తెలుసు. కుడి పార్శ్వ ప్రజలు చాలా అహంకారంగా, తల బిరుసుగా తమంతటి వారు ఈ లోకంలో ఎవరు లేరని
భావిస్తూ ఉంటారు. ఇంకా మూడవది విచక్షణ. దానినే మన జ్ఞాన మార్గము చెబుతాం. అది మధ్య మార్గం. దాని ద్వారా మీ యొక్క పరిణామము జరుగుతుంది. మీరు మరొక నూతన స్థితిలోకి ప్రణమితి చెందుతారు. మీరు ఒక నూతన స్థితిని చేరుకుంటారు. మీరు అన్నిటికీ అతీతమైన వ్యక్తికను సంతరించుకుని పనికిమాలిన విషయాలను అతీతంగా ఉంటారు. అంతేగాక మీరు చెడును, అవినీతిని, ఈ ప్రపంచములో నాశనం చేసే వాటిని ఎదుర్కొనే శక్తిని సంతరించుకుంటారు. ఇంకా కానీ వాస్తవంగా కృష్ణుడు మెచ్చినది, అతనికి నచ్చినది జ్ఞాన మార్గమే. మనది జ్ఞాన మార్గం. దాని ద్వారా మీరు సంపూర్ణ జ్ఞానం పొందాలి. సంపూర్ణ జ్ఞానం మీకు కలుగునంత వరకు మీరు జ్ఞాని కాలేరు. ఈ విధముగా ఇతర మానవ చేతనకు అతీతంగా ఉన్న పరిణామ విధానములు జరగాలని అతను స్థిరీకరించాడు. జ్ఞానం అంటే ఎన్నో ప్రపంచములు ఉన్నాయి, లేక ఎన్ని నక్షత్రములు ఉన్నాయని కాదు. ప్రపంచములు ఉన్నాయి లేక ఎన్ని నక్షత్రం ఉన్నాయని కాదు. జ్ఞానం అంటే ప్రతి విషయం యొక్క సూక్ష్మ అంతర్గత వ్యక్తిత్వం గురించి తెలుసుకోవడం. అటువంటి సూక్ష్మ పరిశీలనలో ఆ వ్యక్తి అంత ముందు వినని ఎన్నో విషయాల గురించి తెలుసుకుంటాడు. ఆ విధంగా మీరు ఒక గొప్ప జ్ఞానిగా మారుతారు. మనం సాధించవలసింది అదే. ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన ప్రకారం ఆ నిమిత్తం మీరు అనేక పరీక్షలు ఎదుర్కోవాలి. ఒకటి, అతన్ని ప్రార్థిస్తూ ఉండాలి. అతను అంటాడు, నన్ను ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు నీవు పుష్పములు సమర్పిస్తే స్వీకరిస్తాను, మంచినీరు ఇస్తే తీసుకుంటాను, నీవు ఏమి సమర్పించినా అంగీకరిస్తాను. అలాగే అతను చాలా స్పష్టంగా చెబుతాడు. నీవు ఫలానాది ఇస్తే నేను ఫలానా ఇస్తానని అతను చెప్పడు. అనన్య భక్తి కలిగి ఉండాలి. అనన్య భక్తి అంటే వేరే మరొకటి లేదని అర్థం. మనం ఒకటిగా ఉన్నప్పుడు, మన అనుసంధానం నింపబడినప్పుడు మీరు చూపించే భక్తి మార్గం, మీరు పాడే భక్తి పాటలు, మీరు సమర్పించే పుష్పములు, మీరు వ్యక్తీకరించే విధానము అంతా సమ్యంగా ఉండాలి. అనన్య అంటే మాట ఉపయోగించేవాడు. అన్యోన్య భక్తితో ఉండాలన్నవాడు పుష్పము, ఫలము, తోయము, నీవు ఏది సమర్పించినా నేను స్వీకరిస్తాను అని అన్నాడు. అతను దేనినైనా స్వీకరిస్తాడు. అతడు కేవలం భోక్త మాత్రమే, అంటే ఫలములను ఆదరించేవాడు. మీకు లభించే దాని గురించి ఇలా చెబుతాడు, మీరు అనన్య భక్తితో ఉన్నట్లయితే నాతో ఐక్యం చెందుతారని. దాని అర్థం అతనితో మన అనుసంధానం జరుపుతున్నాం అన్నమాట. ఆ విధంగా అతని భక్తి గురించి వివరించాడు. ప్రజలు ఈ విషయం అర్థం చేసుకోరు. వారి ఉద్దేశ ప్రకారము భక్తి అంటే పాటలు పాడుకుంటా హరే రామ హరే కృష్ణ అనుకుంటూ వీధుల్లో సంచారం చేయడం. భక్తి అంటే అది కాదు. నిజమైన వారు ఏదో కొంతవరకు సాధించగలిగే ఉండేవారు, కానీ వారు ఏమీ సాధించలేకపోయారు. అందుకు కారణం శ్రీకృష్ణుని నిందించకండి, అన్యోన్య భక్తి ఉండాలని అతను విశిష్టంగా ప్రకటించాడు. శ్రీమాతాజీలు అంటారు, మేము భక్తి యోగం ఎంతగానో అభ్యాసం చేస్తున్నాం, కానీ శ్రీమాతాజీ దానివల్ల మాకు ఎటువంటి ప్రయోజనం చేకూరలేదని. నిజంగానా? సరే, ఎటువంటి భక్తి యోగం మీరు అభ్యాసం చేస్తున్నారని అడుగుతారు. మేము శ్రీకృష్ణ గీతా పారాయణం చేస్తున్నాం. ప్రతి ఉదయాన్నే 4 గంటలకు లేచి స్నానాలు ముగించుకుని గీతను కూడా చదువుకుంటాం. ఇంకా అలాంటి అనేక పనులు చేస్తూ ఉంటాం. ఆ తర్వాత భజన చేస్తాం. కానీ మాకు ఇంతవరకు ఎటువంటి లాభం కలగలేదు. కారణం ఏంటి శ్రీమాతాని ప్రశ్నిస్తారు. కారణం ఏమంటే మీరు దైవంతో ఐక్యం చెందలేదు. మీరు ఐక్యం చెందినట్లయితే అతను మీకు ఏమిస్తాడు? స్వల్పకాలంలో నశించిపోయే చౌకబారు వస్తువులు మీకు ఇవ్వడు. శాశ్వతమైన
శాశ్వతమైనవి మీకు ప్రసాదిస్తూ ఉంటాడు. అతను మీ హృదయంలో శాంతిని కలుగజేస్తాడు, సమతుల్యాన్ని ఇస్తాడు. అంతేగాక అతను నిశ్చల స్వభావం ప్రసాదిస్తాడు, జీవితంలో ఆనందిస్తాడు. ఈ విధంగా శ్రీమాతాజీ గారు ఈ రోజు ప్రవచనంలో ఉంచారు. తదుపరి భాగం రేపు విందాం. ఒక నిమిషం పాటు ఛానల్లో ఉంది. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ రోజుతో ఈ ధ్యాన కార్యక్రమం ముగిసింది. తదుపరి రేపు ఉదయం మనం కలుస్తున్నాం. శ్రీ మాతాజీ, ఈ ఎంత అత్యద్భుతమైన ధ్యానం ప్రసాదించినందుకు మీ పరమచేతంతో ఆశ్రయించి చాలా ఆనందంగా ఉందమ్మా. ఈ రోజు జరిగిన తెలిసిగానే పొరపాటు జరిగి ఉంటే, మా ప్రవచనం తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ పొరపాటు జరిగి ఉంటే మమ్మల్ని క్షమించండి అమ్మా. మనందరూ సామూహికంగా అప్పుడు బంధం తీసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ శ్రీ మాతాజీ వన్ సచ్ ఆపర్చునిటీ. మీకు పరిపూర్ణమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నానమ్మా. మనం అందరూ ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇంకా ధ్యానం చేసుకోగలుగుతున్న వారు సహజయోగ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మ్యూజిక్ ద్వారా ధ్యానం చేసుకోవచ్చు. జై శ్రీ మాతాజీ. జై జై శ్రీ మాతాజీ. జై 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 శ్రీ మాతాజీ.